Welcome everyone. Previous lecture we have seen the calculations of the wind load on the particular chimney at the various segments. Okay, जे काही तुमचे segment 1 2 3 4 5 6 segments होते प्रत्येक segment वरती आपण wind force जो काही act होणार असेल तो आपण calculate केला. Okay, now that particular wind force will be acting at the center of that particular segment. जो काही तुमचा particular segment असेल त्याच्या सेंटरला जो काही तुमचा wind force असेल that will be acting at that particular center of that particular जो काही तुमचा segment असेल त्याच्यावरती. Okay, therefore in that particular case so in that particular case जो काही तुमचा wind force असेल that will be acting at the center of that particular जो काही each section असेल त्याच्या सेंटरला जो काही तुमचा P force असेल that will be acting. Okay, now then calculating the moment of that particular force. Okay, we know that to calculate the thickness of that particular force we have to calculate the MW, that is the moment of that particular wind load with respect to the moment of that particular wind load. Okay, at that particular point. Okay, where we have to find out the thickness of that particular section. Okay, so now there are a total four segments, total five segments are there. Okay, 1 2 3 4 5 6 segments are there. Okay, आणि प्रत्येक सेगमेंटची तुम्हाला थिकनेस फाइंड आउट करायची. ओके, जेवढे तुम्ही सेगमेंट करणार तेवढे सेगमेंटची देखील थिकनेस असेल तुम्हाला फाइंड आउट करायची. मीन्स द थिकनेस ऑफ द प्लेट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, देन थिकनेस ऑफ द प्लेट फॉर द सेकंड सेगमेंट, देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट फॉर द थर्ड सेगमेंट, असं प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. ओके, सो फॉर द फर्स्ट सेगमेंट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द मुवमेंट ड्यू टू द विंड ऍट द एक्स जंक्शन. ओके, जो काही तुमचा फर्स्ट सेगमेंट असेल त्याचा जो काही बॉटम पॉईंट असेल या पर्टिक्युलर पॉइंटला जो काही विंड लोड असेल that wind load the movement due to the sorry ह्या particular point ला जी की movement असेल due to the wind load that we have to calculate. Okay, for the segment second जो काही असेल for that particular section if you want to calculate the thickness of that particular chimney plate, in that case again you have to calculate the bottom जो काही असेल तिथं तुझा तुमचा movement असेल that we have to calculate. Okay, so first for the x1 जो काही तुमचा first segment असेल taking the moment about the x1 section. Okay, that is the bottom of the segment 1. In that case the above of that particular section only the one force will be acting. Okay, जो काही segment 1 वरती जो काही तुमचा p1 होता that will be acting at the center of the section. Okay, p1 जो काही असेल तुमचा acting at the center of the section, therefore p1 multiplied by that particular p1 multiplied by the distance. Okay, that distance will be obviously half of that particular 10 meter. Okay, जो काही तुमची total height होती that was 10 meter, so half of that particular 10 meter will be 5. Therefore the moment of the particular section x1 will be equals to p1 multiplied by the h1. P1 is value of the p1 is 33.06. Okay, so 33.06 multiplied by the 33.06 multiplied by the value, that is the distance, that is the 5 meter. Okay, therefore at section x1 the moment due to the overturning moment due to the wind mw will be equals to 33.06 multiplied by the 5, that is the distance between the particular section. Similarly at the section x2, okay, x2 जो काही section असेल तिथं again we have to calculate the mw for calculating the thickness for the segment second. Okay, so again considering this particular point. Okay, here now the first force will be obviously p1 and second force will be your p2. Okay, so p1 value is 33.06 multiplied by the distance is will be equals to 5 meter plus 10 meter. Okay, that is equals to 15 meter. Okay, and the p2 will be equals to 33 multiplied by the distance, that is the 5 meter. Okay, p1 ची value होती तुमची 33.06 and p2 ची value was 33 kilonewton. Okay, therefore multiplying that particular value with the distance will get us the moment at the particular section x2. Okay, similarly x3 section साठी again x3 section साठी p1 will be x2 section साठी p1 multiplied by h1 plus p2 multiplied by h2, that is 33.06 multiplied by 15 plus 33 multiplied by the 5, that will give us the total moment at the x2 section. Okay, similarly for the x3 section again the moment of the particular प्रत्येक जे काही तुमची सेक्शन असेल त्याची मुवमेंट तुम्हाला कन्सिडर करायची फॉर द x2 सेक्शन. अगेन द particular p1 multiplied by the h1, that is the distance. Okay, then p2 multiplied by the distance, again p3 multiplied by distance. The p1 distance will be 10 meter plus 10 meter plus 5, that is 25 meter, then 10 meter plus 5 meter, that is 15 meter for the p2, and the p3 will be 5 meter. Okay, अशा प्रकारचा डिस्टन्स मला मल्टिप्लाय करायचा विथ रिस्पेक्ट टू द p. Okay, so similarly calculating the movement due to the overturning movement due to the wind on the east section, that is your mw, which we are going to calculate. Okay, so mw आपल्याला थिकनेस कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी लागणार आहे, तो आपण mw for the east section we have to consider. Okay, so that particular value जी असेल ती तुमची प्रत्येक सेक्शनची आपण फाइंड आउट केली. Okay, the movement at the section x1 x2 x3 x4 x5 and the x6
प्रत्येक ठिकाणी आपण टोटल मूवमेंट total overturning movement due to the wind we have calculated by multiplying the whatever the load we have calculated, that particular load multiplied by the distance of that particular load from the point where we are taking the movement. Okay, so once we have calculated the value of the overturning movement, that is the value of the mw, next we'll be calculating of the thickness of the plate. Okay, जी काही तुमची particular plate असेल त्याची thickness किती असायला हवी, that particular thickness will be there. Okay, so now we know that आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. ओके, वी नो दॅट फॉर्म्युला. ओके, इफिशियन्सी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. Okay, we have already seen this particular formula. On the tension side, this particular value should be equals to or less than sigma t multiplied by nt. Okay, that is the permissible stress in the tension and the efficiency of the joint on the tension side. Okay, so we know the value of the mw. Okay, mw ची व्हॅल्यू जी असेल ती तुम्हाला फाइंड आउट, ती तुम्हाला माहिती झालेली आहे. ओके, we know the value of the pi, we know the value of the d, that is the diameter of that particular जो काही तुमची चिमणी असेल that particular diameter. Then we have to find out the value of the t. Okay, similarly here this particular formula was stress due to the self weight of that particular section. Okay, self weight of the chimney, त्याच्यामुळे जो काही स्ट्रेस क्रिएट होणार आहे, that particular formula was there. Again, for similarly for the self weight चा आपण जो काही फॉर्म्युला बघितला. Okay, it is this particular formula. The compressive stress in the steel plate at the section X is due to the self weight of that particular chimney will be Ws divided by pi dt. आणि त्यालाच आपण त्याच्यानंतर इनपुट केला particular value, then we will get the value as a 0.079 multiplied by the h Newton per mm square. Okay, this particular value will जो काही फॉर्म्युला असेल तुम्हाला फायनल फॉर्म्युला भेटतो, that is the compressive stress in the plate due to the self weight of the chimney. Similarly, the compressive stress in the particular chimney steel plates at the section SS due to the weight of the lining will be against this particular formula. Okay, remember that याच्यामध्ये जे काही युनिट आहे, in this particular unit the unit is Newton per mm square. Okay, here the Newton per mm square जो काही कन्वर्ट केलेला आहे by converting this particular जो काही 79 होता तो कन्वर्ट करून आपण न्यूटन पर mm स्क्वेअर मध्ये हे पर्टिक्युलर जी काही व्हॅल्यू आहे ती कन्वर्ट केलेली आहे. Now here the h will be taken in the sorry, the h will be taken the height of the particular steel chimney section in the meter. Okay, remember that particular one. जो काही h ची व्हॅल्यू होती ती मीटर मध्ये आपल्याला घ्यायची आहे in this particular formula. When we are using this particular formula 0.079 multiplied by the h, to get this particular Newton per mm square, we have to input that particular h value. We have to input that particular h value in the meters, not in the mm or not in the centimeter. Okay, so remember that particular height of that particular chimney should be included in the meter. Okay, same is here h and the t value. Okay, now that particular value should be equals to the 4 mw. Okay, multiplied by the pi dt. Okay, and this particular value will be 0.079 h. Okay, and this particular value. Okay, so that हा जो काही इक्वल आपण जर पर्टिक्युलर इक्वल केलं, okay, sigma t multiplied by the nt should be equals to 4 mw. We can easily calculate the value of the t. Okay, now for that we should know सिमिलरली फॉर द जो काही तुमचा सेक्शन असेल, कॉम्प्रेशन असेल, सिमिलरली आपण सेम फॉर्म्युला यूज करू शकतो. ओके, नाउ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द टी, ऑल ऑफ दिस या ऑन द राईट हँड साइडचे जे काही व्हॅल्यू असेल ते सर्व तुम्हाला भेटलेलं आहे. ओके, वी हॅव कॅल्क्युलेटेड एमडब्ल्यू, वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द डी. ओके, सो हियर सिमिलरली वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द एच ऑल्सो. ओके, सो ऑल्सो वी नो द व्हॅल्यू ऑफ द लाइनिंग ऑल्सो. ओके, लाइनिंगची सुद्धा तुम्हाला माहिती व्हॅल्यू. ओके, so we have to calculate the value of the permissible stress in the tension and the permissible stress in the compression. Okay, now the permissible stress in the tension, axial tension असेल, therefore it will be equals to 0.6 fy. Okay, हा जे आपण ऑलरेडी लर्न केलेला आहे in the previous स्टील सेक्शन, स्टील डिझाइन मध्ये आपण जे काही लर्न केलं होतं, दॅट इज द स्ट्रेस इन द पर्टिक्युलर स्टील जे काही असेल, ऍक्सियल टेन्शन जे काही असेल, परमिसिबल ऍक्सियल stress due to the axial tension, that particular steel will be equals to 0.6 fy. Okay, so it will be 0.6 fy will be your 250. Okay, 250, therefore it will be 150 Newton per mm square. Okay, so we get the value of the permissible tensile stress in the steel plate, that is 40. Now for the sigma c, we have to calculate the value from the particular for the sigma c, we have to calculate the value from the IS code. Okay, चिमनीचा IS code आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह ऑर द परमिसिबल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस जी असेल ती तुम्हाला दिलेली आहे. ओके, फॉर दॅट पर्टिक्युलर IS code is there, that is 6533 part number second. Okay, on that particular IS code on page number 8, that is the table number 3, the maximum permissible stresses for the circular chimneys is given. Okay, depending upon the two values, that is the d by t and as two ratios. Okay,
that is a D by T, and the second ratio is HE by D. Okay. Now D will be your obviously D will be your mean diameter at the level consider. Okay, so diameter of that particular chimney and mean diameter of that particular chimney will be there. Okay, T will be your thickness of that particular chimney, and the HE will be your mean diameter. Sorry, HE will be effective height of for the consideration of the buckling. Okay, now this particular टी जी असेल ती आपल्याला नोन नाहीये. ओके, नाउ द टी इज अननोन टू यू एज वेल एज द इफेक्टिव्ह हाईट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. ओके, सो टू कॅल्क्युलेट द सेफ स्ट्रेस, ओके, तुम्हाला फायनल याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करण्याआधी आपण जे काही थिकनेस असेल ते ऍझ्युम करतो. वी ऍझ्युम द पर्टिक्युलर थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट. ओके, ऑल्सो याची आपण कॅल्क्युलेट करतात ते सुद्धा आपण बघू. ओके, सो फर्स्ट इज थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट. ओके, नाउ टू कॅल्क्युलेट द थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट, to calculate the thickness of the particular plate, we can assume any kind, तुम्ही कोणतीही assume करू शकतात. ओके, जनरली जे काही टॉपची जे काही लेवल असेल तिथं तुमची थिकनेस जी असते ती मिनिमम असते. as you move downward the thickness will be higher. Okay, you can assume the thickness as a 10 mm, 12 mm, okay, or the 6 mm. Okay, but remember that particular one point should be there. The minimum thickness of the any structural chimney should not be less than the 6 mm. Okay, the minimum thickness should not be less than the 6 mm. 6 mm पेक्षा तुमची जी काही थिकनेस असेल that should not be low, as well as nor it should be less than the 1/500 of the outside diameter of that particular section. म्हणजे जो काही outside diameter असेल D divided by 500 याच्यापेक्षा ती कमी असायला नको. ओके, याच्यापेक्षा जी काही तुमची व्हॅल्यू असेल D divided by 500, it should not be less than that particular value. Okay, to while calculating the thickness, एक तुम्ही मिनिमम ऍझ्युम करा. स्टार्टिंगला जेव्हा टॉपला असणार तेव्हा तुम्ही एक 6 mm ऍझ्युम करा, किंवा इन अवर पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम द D इज 3500, ओके, डिवायडेड बाय द 500 दॅट इक्वल्स टू 7 mm. ओके, सो याच्या दोघांमध्ये जी काही मिनिमम असेल ती तुम्हाला कन्सिडर करायची फॉर द टॉप सेक्शन. देअरफॉर कन्सिडरिंग इट ॲज अ 7 mm, ओके, नॉट द 7 मीटर, 7 mm. So considering is 7 mm, that is your T ची जी value असेल तुम्हाला भेटली. Okay, so we can calculate the D by T ratio. Okay, next value is the HE value. Okay, that is the effective height. Okay, now the effective height will depend upon the the effective height will depend upon the type of the chimney. Okay, if it is a self-supporting chimney, in that case the effective height will be equal to the height of that particular जो काही section असेल त्याची height from the top of the particular chimney. Remember that the effective height will be from the top of that particular chimney. ओके, जी काही पर्टिक्युलर चिमनी असेल, सपोज यू हॅव टेकन दिस पर्टिक्युलर एक्सेस सेक्शन असेल, इथं जर तुम्हाला इफेक्टिव्ह हाईट काढायची असेल, इन दॅट केस जो काही टॉप पासून जे काही तुमची हाईट असेल, that particular height will be your HE. Okay, if you are considering this particular section, in that case HE will be again this particular height. Okay, that is from the top of that particular section in case of the self supporting chimney. Okay, बाकी जर समजा unsupported chimney असेल किंवा supported chimney असेल, okay, supported chimney with the pin base or the fixed base, in that case again the HE will be different. HE जी काही व्हॅल्यू असते तुमची ती different असते. Okay, just we are more focused on self supporting chimney, so remember that for the self supporting chimney HE will be equals to height from the टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी. जी काही चिमनी असेल, जो काही तुम्ही सेक्शन कन्सिडर करत असाल त्या सेक्शनची हाईट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी, नॉट फ्रॉम द बॉटम. ओके, मॅक्झिमम आपण हाईट जेव्हा कन्सिडर करतो, आपण हाईट एच म्हणजे आपण बॉटम पासून टॉप पर्यंत कन्सिडर करतो. बट रिमेंबर दॅट इन अवर केस द इफेक्टिव्ह हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन वेअर वी आर कन्सिडरिंग द जो काही तुमचा मॅक्झिमम द परमिसिबल स्ट्रेस आपण कॅल्क्युलेट करतो, दॅट विल बी द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन फ्रॉम द top of the chimney, not from the bottom of that particular chimney. Okay, so now here again the design, the lifespan of that particular chimney is not given. Chimney चा lifespan आपल्याला इथं दिलेलं नाही. Okay, but you can consider the lifespan of the chimney 20 years maximum आपण consider करायचा.
Okay, you can also consider if any other value सुद्धा तुम्ही consider करू शकता. You can also consider any other values. Okay, पण 20च्या वरती जायचं नाही. maximum 10 years तुम्ही consider करू शकता. Okay, but do not consider it above the 20 years. Okay, again consider जर तुम्हाला काहीही value दिलेली नसेल, in that case consider the design lifespan of the particular chimney as a 20 years, as well as the coal is used as the particular fuel. कारण हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर जो काही कंडिशन असेल, that is your critical condition असते तुमची. Okay, in this particular case. Okay, so again for the 20 years and the coal is used. Okay, आता याचा अर्थ काय नेमका? Okay, 20 years आणि the lifespan of that particular chimney आणि कोल जे काही असेल याचा मिनिंग का याचा आपल्याला कुठे यूज होतो. ओके, नाउ that particular calculation will be required in the डिसाइडेशन ऑफ द corrosion allowance for that particular chimney. Okay, जी काही पर्टिक्युलर थिकनेस आपण कॅल्क्युलेट करणार फॉर द चिमनी, that particular thickness will be for the stresses. Okay, due to the wind load. Okay, wind load or the self weight किंवा तुमचं लाइनिंग वेट याच्यामुळे जे काही पर्टिक्युलर स्ट्रेसेस क्रिएट होणार आहे ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर थिकनेस, पर्टिक्युलर स्ट्रेसेस, त्या स्ट्रेसेसला काउंटरॅक्ट करण्यासाठी आपण जे काही थिकनेस दॅट वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. ओके, that particular thickness should be increased with the proper allowance for the corrosion. Okay, now that particular जे काही चिमणी असेल that will be त्याच्यात जे काही corrosion होणार आहे ते corrosion जे काही होणार आहे त्या पर्टिक्युलर corrosionला तुम्हाला एक अलाउन्स देण्यासाठी तुम्हाला जी काही पर्टिक्युलर थिकनेस असेल ती इन्क्रीज करावी लागेल. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर corrosion allowance will depend upon the lifespan of that particular chimney. ओके, जी काही तुमची चिमणी lifespan किती आहे, whether it is a 10 years, whether it is 20 years, whether it is the copper bearing steel or the non copper bearing steel. So now the copper type of the bearing जी असेल ती आपण मॅक्झिमम वेळेस यूज करत नाही. Therefore we do not know if you are using the particular जे काही steel असेल, whether it is the copper bearing steel or the non copper bearing steel. Okay, so maximum considering the critical condition we are going to consider it as a non copper bearing steel. Okay, and the design lifespan of that particular structure is 20 years. Therefore again considering it as a जी काही तुमची पर्टिक्युलर चिमणी असेल त्याला आपण कोल फायर चिमणी कन्सिडर करत आहोत. ओके, therefore for the coal fire chimney and the non-copper type breathing and the 20 years lifespan, the allowance for the corrosion should be equals to the 5 mm. Okay, the allowance for that particular chimney for the corrosion should be equals to the 5 mm. Okay, if in the example it is given as if it is a copper bearing steel आपण यूज करतो असं म्हटलेलं असेल किंवा एनी अदर काइंड ऑफ द म्हटलं असेल की जे काही तुमचं इंटरनल कोरोजन असेल तुमचं ऍव्हरेज असेल किंवा अबव ऍव्हरेज असं काही दिलेलं असेल. ओके, इफ यू आर युझिंग इट ॲज अ नॅचरल गॅस फायर आपण जर यूज करत असणार. Okay, or if the design span of that particular section is 10 years. Okay, depending upon that this particular table will give you the what was the corrosion allowance for that particular chimney. So in our particular numerical we are assuming it as a non-copper bearing steel. Okay, if it is not given, always consider the non-copper bearing steel, the design lifespan of the 20 years and the coal fire chimney, therefore it will be the 5 mm. Therefore the allowance for the corrosion should be equals to the 5 mm. Okay, so that particular जे काही कोल असेल आणि डिझाइन लाईफस्पॅन असेल that will we will be required in the case of the corrosion allowance. Okay, therefore as per the particular table number 1 of the IS 6533 1989, the corrosion allowance is 5 mm for the slide internal corrosion or the lifespan of the 20 years and the जे काही तुमची fuel coal as a fuel. Okay, so that particular two are there, two particular value are there. Okay, next is as per our particular clause जो काही आपण आताच बघितला, the minimum thickness of the particular chimney should be 6 mm or the d by 500. Okay, so d here is our particular diameter of that particular chimney, that is the external diameter of that particular chimney. External diameter of the particular chimney was 3.5 meter. Okay, converting into the mm. Okay, 3500 divided by the 500, that will give us the value of the thickness of minimum thickness of the particular chimney as a 7 mm.
ओके. सो याच्यामधला जो काही मॅक्झिमम असेल दॅट शुड बी युअर मिनिमम थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चिमनी. जी काही तुमची थिकनेस असेल दॅट शुड नॉट बी लेस दॅन दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, also not less than this particular value. Okay, therefore considering the thickness of that particular chimney, assuming the thickness of that particular chimney plate as a 7 mm without the corrosion. Okay, without the corrosion allowance. Okay, therefore जे काही तुमचं टॉपचं सेक्शन असेल तिथं आपण जे काही चिमनीची जी काही थिकनेस असेल ते आपण 6 mm कन्सिडर करणार. ओके, नाव कन्सिडरिंग द पर्टिक्युलर सेक्शन x1. ओके, वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू थिकनेस जे काही असेल थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर प्लेट ऍट द फॉर द सेगमेंट 1. Okay, therefore considering the section x1, okay, for that particular section the diameter is 3.5 meter. Assuming we are already assuming the thickness of that particular section as a 7 mm. Okay, by considering this nominal value or the minimum value, we are going to consider the assuming the thickness of the chimney plate as a 7 mm. Okay, remember that at the top of the chimney, okay, we are considering the segments from the top to bottom. Okay, so at the top the thickness will be minimum. Therefore तुमची minimum आपण value calculate करणार, that should be taken as the assumed value. As you go downwards, okay, as you go downwards, okay, as the number of segments are there, okay, so the number of segments, in that case you can increase that particular minimum thickness by the 1 mm, 2 mm or the number of mm. Okay, so first आपला टॉपचा first segment आहे, therefore considering the thickness of that particular chimney plate as a 7 mm. Okay, now again from the table number 2 of the particular IS code, you have to calculate the value of the sigma c, that is the permissible stress in the compressive permissible stress in the compression in the steel plates. Okay, now that particular value will depend upon the d by t ratio and he by d ratio. Okay, so here d by t ratio will be d value is 3.5 meter. Here again the diameter is average diameter. Now in our particular जो काही problem असेल, the top particular section is of the uniform diameter. Okay, if it is of the trapezoidal diameter, in that case you have to consider the average height, sorry, average diameter of that particular section. Here the diameter is same, top the diameter same as bottom same as, therefore the average value of the particular diameter of the chimney will be equals to 3.5 meter. Okay, therefore the particular value of the d will be equals to 3.5 multiplied by the 1000, here converting it into the mm. Okay, काही तुमची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू d ची व्हॅल्यू mm मध्ये असेल आणि t ची व्हॅल्यू सुद्धा mm मध्ये असेल. ओके, यू कॅन इधर कन्वर्ट द d in mm and t should be remain in the mm, or you can convert the you can keep the particular d in the meter and convert the t into the meter. Okay, both of the way the ratio will be same. Okay, so here we get the ratio of the d by t as the 500. Okay, next is he by t, that is the effective height divided by the d. Again here again both of the particular values are in meter, so you do not need to convert the particular value in the mm or the meter. Okay, if any kind of the particular value is in either mm or the meter, then convert both of the value into mm or the meter. Okay, the ratio will be same. Okay, here again the particular he, that is the effective value, will be the height of that particular section from the top. ओके, जो काही पर्टिक्युलर सेगमेंट असेल तुमचा एक्सेस जो काही असेल दॅट इज फ्रॉम द टॉप जी काही हाईट असेल. ओके, सो हियर द एसएस सेक्शन विल बी at a distance of the 10 meter, will be at a distance of the 10 meter from the top. Okay, therefore the value of the he for the segment 1 will be equals to 10. Okay, so we get the value of the particular he by d as well as the d by t, both of the ratio. Okay, so for the d by t 500 and the he by d as a 2.85, the value of the permissible compressive stress as per the table number 2 of the particular table number 3 of the particular section will be equals to d by t, the ratio of the d by t was 500 and the ratio of the he by d was below 20. Okay, it is 2 point something was there, therefore it will be obviously below 20. Therefore the value of the permissible stress in the MPa, that is Newton per mm square, for the compressive side will be equals to 58 Newton per mm square. So we get the value of the particular maximum permissible stress in the compressive for the tension as equals to 58 Newton per mm square or the 58 MPa. Okay, so once we get the particular value, we know the value of the sigma t. Okay, we know the value of the permissible stress in the compressive as well as the efficiency of the compressive joint will be equals to obviously 1. Okay, permissible in the permissible stress in the tension in the steel plates will be equals to 0.6 fy, therefore 0.6 multiplied by 250, that will give us equals to 150 Newton per mm square or the MPa. Okay, similarly the efficiency of the particular joint on the tension side आपण already previous lecture ला बघितलं आपण, efficiency on the tension joint should be equals to 0.7. Okay, so now calculating the thickness of the particular plate on the tensile side or the windward side.
Okay, so the value of the sigma t multiplied by nt, that is the permissible stress in the tension multiplied by the efficiency, should be equals to the whatever stress due to the wind is, okay, stress due to the wind minus the stress due to the self-weight of that particular chimney. Okay, so stress due to the wind was 4 multiplied by the mw divided by the pi d square multiplied by the t, and the stress due to the self-weight of that particular chimney was 0.079 multiplied by the h. Okay, now here the important factor is, इथे एक important factor आहे, that is 0.0798. This value was in Newton per mm square. ही व्हॅल्यू तुमची न्यूटन पर mm square मध्ये आहे. When we put the value of the h in the meter, when we put the value of the h in the meter, we get this particular value in the Newton per mm square. Okay, therefore here the h will be put in the meter. Okay, h ची काही व्हॅल्यू असेल, h ची व्हॅल्यू जी असेल तुमची 10 मीटर असेल, that particular value will be put in the meter, not the mm. Similarly, sigma t multiplied by the nt, again this is in the Newton per mm square. Okay, so here again this particular value will be in the Newton per mm square or the MPa. Now for this particular equation, the mw value is in the kilonewton. mw value is into kilonewton into meter. Similarly, the d value will be in the d value will be again in the meter. Okay, दोन्ही ज्या व्हॅल्यू आहेत किलोमीटर इंटू मीटर आहे, इंटू डी इंटू डी विल बी इन द अगेन मीटर, आणि टी ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला mm मध्ये कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओके, देअरफॉर फर्स्ट कन्वर्टिंग दिस पर्टिक्युलर किलोन्यूटन व्हॅल्यू, किलोमीटर इंटू मीटर, याला आपण न्यूटन इंटू mm मध्ये कन्वर्ट करणार, आणि डी जी असेल त्याला सुद्धा आपण mm मध्ये कन्वर्ट करणार. ओके, सो रिमेंबर दॅट फक्त इथं तुमचं इनपुट करताना, okay, or while inputting the particular lining or the self-weight, okay, stress due to the self-weight or the stress due to the lining, we are going to input the value of the h in the meter. Okay, whereas in case of the whereas in case of the wind load, okay, all the values should be in the Newton and the mm. Okay, all the values should be in the Newton and the mm. Okay, so first the movement due to the wind for the section x1 was, movement due to the wind on the section x1 was 165.3 kilonewton. Okay, therefore again it will be 4 multiplied by the 165.3 kilonewton into meter. This was in the kilonewton into meter, converting it into Newton means multiplying with the 10 raised to 3 and multiplying with the again second 10 raised to 3. Okay, मीटरचं mm मध्ये कन्वर्ट केलं, किलो न्यूटनचं अगेन न्यूटन मध्ये कन्वर्ट केलं, therefore 10 raised to 3 and again 10 raised to 3. Okay, so therefore 10 raised to 6, therefore 165.3 multiplied by the 10 raised to 6 for the calculations of the movement due to the wind load. Okay, movement due to the wind load was 165.3 kilonewton into meter. Similarly, the value of the d, again value of the d was 3.5 meter, so again converting it into the mm, that is 3500. Okay, again converting that particular value of the d into the mm. Okay, now next is your stress due to the self-weight. Here we are not converting the value of the h into the mm. Okay, remember that particular point. इथं आपण h mm मध्ये आपण कन्वर्ट केलं नाही, we are keeping that particular value in the meter because that particular value has been already converted. Okay, so putting that particular value, जे काही तुमचे व्हॅल्यू आपण इनपुट केला, we get the value of the t as a 0.162 mm. Okay, for the tension side by considering this particular movement. Okay, this is for the tension side. Okay, now we also have to check for the windward leeward side of that particular section. Okay, या दोघांमधला जो काही maximum thickness is, that will be your final thickness. Okay, this particular segment 1 is there. Okay, particular segment 1 is there, that particular segment will be subjected to the tensile force on the windward side and the compressive force on the leeward side. Okay, so the thickness of that particular plate for resisting the tensile force in the windward direction and the compressive force in the leeward direction, याच्यामध्ये जी काही maximum असेल, that will be your final thickness for the segment 1. Okay, therefore again calculating the thickness of the plate for the compressive side, okay, or the leeward side of that particular section. Again sigma c multiplied by the into, that is the efficiency. Again here efficiency is 1, sigma c we are calculated 58. Again 4 multiplied by the mw, that is again converting it to the kilonewton. Again here again converting it to the Newton into mm. Again here again converting into the mm. Okay, whereas for the self-weight on the particular self-weight असेल किंवा तुमचं sorry self-weight of that particular chimney or the self-weight of that particular lining, we are going to consider the value of the h as equals to 10.
sorry, h value as a in the meter. Okay, so again inputting that particular value, we get the value of the t as a 0.300 mm. So obviously that is a way too low value. Okay, minimum value तुमची जी काय असेल that should be equals to 7 mm. Okay, as per our particular calculation, that is the d by 500. Okay, the minimum value should be equals to 7 mm. Okay, जी काही तुमची minimum value असेल that should be what, that should be was 7 mm. Okay, 7 mm तुमची व्हॅल्यू होती. Okay, now again here the final जी काही तुमची व्हॅल्यू असेल, again the particular as आपण ऑलरेडी बघितलेलं होतं की the steel chimney जी काही असेल that जी काही प्लेट असेल that comes in a certain थिकनेस. ओके, जसं आपण बार करतो, आपण जसं आपण रेन्फोर्समेंट बार असतं, जसं रेन्फोर्समेंट बार तुमच्या पर्टिक्युलर डायमीटर मध्येच येतात, तुमच्या कोणत्याही डायमीटर मध्ये येतात. सिमिलरली द प्लेट विल बी इन द पर्टिक्युलर थिकनेस. ओके, देअरफॉर आता 7 mm चं तुमची पर्टिक्युलर थिकनेस आहे का ते आपण बघू. ओके, इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, ओके, थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट जी काय असते तुमची दॅट शुड बी इक्वल टू 5, 6, 8, 10, 14. Okay, so here there will be no thickness of the 7 mm. Okay, 7 mm ची thickness नाही. Therefore, instead of considering the minimum value that is the 7 mm, we are going to consider the value of the thickness of the plate as a 8 mm, as a 7 mm जी काही असेल तुमचे अवेलेबल नसते. ओके, इफ द मिनिमम व्हॅल्यूज ऑफ 6 mm. ओके, जर मिनिमम व्हॅल्यू तुमचे 6 mm असतील, in that case we would have taken the particular value of the 6 mm. Okay, but as it is a 7 mm, therefore instead of taking it as a 7 mm, we are going to convert it into the 8 mm. Similarly, समजा तुमची जर व्हॅल्यू आली 8.75 अशी जर तुमची थिकनेसची व्हॅल्यू आली, in that case again we are not going to go with the 9 mm value, rather we are going to go with the value of the 10 mm thickness. Okay, so remember that particular point. Okay, so तुमची जर व्हॅल्यू समजा तुमची 8.75 आली, आपण राऊंड अप करताना कसं करतो आपण, किंवा समजा 8.25 जरी आली समजा, अगेन इन दॅट पर्टिक्युलर केस राऊंड अप काय करतो आपण, 7 mm thickness आपण consider करतो. But instead of considering 7 mm, rather considering the thickness as a 10 mm, that is from this particular value. Okay, याच पर्टिक्युलर थिकनेस मध्ये तुमचे पर्टिक्युलर स्टील प्लेट जे काय असतील ते अवेलेबल असतात. ओके, therefore consider the thickness of that particular plate as a 8 mm. Okay, again remember that we can also consider the 7 mm ची, असं नाही की डायरेक्ट 7 mm तुमचं भेटत नाही. यू कॅन ऑल्सो कन्सिडर जे काही 7 mm ची थिकनेस घेऊन सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, कारण त्याचं तुम्हाला स्पेशल ऑर्डर देऊन तुम्हाला 7 mm थिकनेस मध्ये सुद्धा भेटते. बट दॅट इज ऑल्सो अप्लाइज टू द स्टील रेन्फोर्समेंट. त्यामुळे जे काही तुमची पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज आहे त्याच्यापर्यंत लिमिटेड ठेवा. जर तुमचे 7 mm आले त्याला डायरेक्टली कन्वर्ट करा 8 mm मध्ये. ओके, so now considering for the second segment, okay, that is the x2 section. Similarly, same calculation is there. Again here second section आहे, त्याच्यामध्ये जे काही तुमची व्हॅल्यू असेल ती जास्त इन्क्रीज झालेली नाही, जी काही तुमची स्टेजची व्हॅल्यू आहे. Therefore, again considering it as a 7 mm. Okay, the thickness of the plate as a 7 mm. Here also considering it as 7 mm. Therefore, the value of the d by t will be same. Okay, as well as he by d ची जी काही व्हॅल्यू असेल that is less than the, that is again less than the 20 mm. Okay, that is again less than the 20. Okay, so again inputting that particular value, the same permissible stress will be there at 58. जो काही सिग्मा टी असेल तो तुमचा कुठे चेंज होणार नाही. सिग्मा टी विल बी ऑलवेज 150 Newton per mm square, as it is does not depend upon the value of the thickness or the thickness of that particular plate or the he or the d. Okay, so again this same formula आपण यूज केला आणि फॉर्म्युलानुसार आपण कॅल्क्युलेशन पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेट केला. फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ द टी फॉर द leeward side as 0.644 mm, whereas on the on the windward side it is 0.644, and on the leeward side it is equals to 1.218. Okay, now again in that particular calculation we are going to consider it as a, त्याच्यामध्ये ही जी काही थिकनेस असेल त्याला आपण प्लस कोरोजन अलाउन्स सुद्धा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, द कोरोजन अलाउन्स 5 mm, therefore 1.128 plus 5 mm, therefore the जी काही तुमची फायनल व्हॅल्यू असते तुमची येते 6.218. ओके, so instead of covering it for the 8 mm. ओके, त्यासाठी आपण काय करणार, 8 mm चं जे काही सेक्शन असेल ते आपण प्रोव्हाइड करणार. थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट शुड बी 8 mm. सिमिलरली फॉर द थर्ड सेक्शन अगेन सेम कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो. ओके, सेम कॅल्क्युलेशन इज देअर अगेन फॉर द फोर्थ सेक्शन. ओके, आता घाई नाही, याच्यामध्ये सेमच कॅल्क्युलेशन केला आहे, फक्त तुमची एमडब्ल्यू ची व्हॅल्यू चेंज झाली. तुमची इथं एच ची व्हॅल्यू आपण वेगळी टाकली. ओके, वॉट एव्हर द एच इज 30 mm हिअर, अगेन हिअर इट इज अगेन 30 mm, आणि त्याच्यानुसार आपण कॅल्क्युलेशन केलं. सेम कॅल्क्युलेशन आहे, देर इज नथिंग चेंज इज देअर. ओके, ओनली द सर्टन व्हॅल्यूज आर चेंज. ओके, एज पर आवर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन.
नेक्स्ट इज H4. H4 जो काही सेक्शन असेल, हियर the diameter of the chimney is 3.5. okay, now here आपण H3 मध्ये सुद्धा आपण चेंज करू शकतो, बट ऍज वी नो द थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर चिमनी वॉज ऑलरेडी एकदम कमी येत होतं, म्हणजे पॉईंट मध्ये येत होतं, त्याच्यामुळे थिकनेस जी काही ओरिजिनल थिकनेस आहे ती चेंज करण्याची गरज नाही. बट इफ इट इज वॉज वे टू हायर, ओके, समजा ती 5-6 mm येत असतील, इन दॅट केस नेक्स्ट सेक्शन साठी जी काही व्हॅल्यू असेल ती आपण इन्क्रीज करू शकतो. ओके, सो हियर कन्सिडरिंग द व्हॅल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट ऍज अ 8 mm, okay, rather than the 7 mm, आपण इथे जे काही कन्सिडरेशन असेल ते इन्क्रीज करू शकतो. यू कॅन ऑल्सो कॅल्क्युलेट इट ऍज कन्सिडरिंग द 7 mm सुद्धा कन्सिडर करून तुम्ही करू शकता. मग त्याच्यामुळे जे काही तुमची फायनल थिकनेस असेल ती खूप जास्त येते. ओके, सो जसं तुमची मूव्ह होणार ऍज यू मूव्ह डाउनवर्ड, increase the particular value of the particular assumed thickness of that particular section. Okay, so here assuming the thickness of that particular plate as 8, again you can also increase the particular value for the each section. प्रत्येक सेक्शन साठी सुद्धा तुम्ही 7 mm, त्याच्यानंतर 8 mm, 9 mm सुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकता. पण मॅक्झिमम मध्ये टॉपचे जे काही 2-3 सेक्शन असेल त्याची जी काही थिकनेस असेल ती सेमच कन्सिडर करा, सो दॅट तुमची कॅल्क्युलेशन कमी होती. कारण जर थिकनेस चेंज केली मग तुमचा D/T रेशिओ चेंज होतो, आणि देअरफॉर यू ऑल्सो हॅव टू कॅल्क्युलेट द सिग्मा सी, परत तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ओके, समजा तुमचे 6-7 सेक्शन असतील तर टॉपचे 1-2-3 सेक्शन जे काही असतील त्यांची जी काही थिकनेस असेल ती सेम ठेवा, त्याच्यानंतर तुम्ही इन्क्रीज करू शकता 1-1 mm मध्ये किंवा 2-2 mm मध्ये तुम्ही इन्क्रीज करू शकता. ओके, सो फॉर द so assuming the thickness of the chimney plate as a 8 mm, we get the value of the D/T as a 437.5. so again तुमची 437.5 तुम्हाला व्हॅल्यू भेटलेली आहे. ओके, सो यू कॅन इझिली इंटरपोलेट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. ओके, जी काही तुमची व्हॅल्यू असेल याच्यामध्ये इंटरपोलेशन करायचं, सो दॅट वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ द सिग्मा सी, दॅट इज द मॅक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द कॉम्प्रेसिव्ह इन द MPa, that is the Newton per mm square. Okay, so again interpolating that particular value, we get the value of the sigma c as 65.5. 65.5. Okay, again same आपण जे सिग्मा c ची व्हॅल्यू असेल ती सेम असेल. ओके, अगेन हियर ऑन दॅट पर्टिक्युलर टेन्शन साइड द MW is 2607.5. okay, MW at the section X4. okay, MW, that is the moment due to the wind at section X4, will be equals to X4 ची जी काही व्हॅल्यू असेल फॉर द X4, it is equals to 2607.5 kilonewton into meter. So inputting same particular value in our particular calculation, okay, that is the 2607.5 multiplied by the 10 raised to 6. 10 raised to 6. Okay, so putting that particular value, okay, height will be obviously H4 ch from the top is equals to 40 meter. Okay, again here not converting into the mm, rather it is मीटर मध्येच कन्वर्ट राहू द्यायचे. ओके, इथं तुम्ही न्यूटन पर mm मध्ये कन्वर्ट केला आणि इथं सुद्धा तुम्ही mm मध्ये व्हॅल्यू घेतली. ओके, वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ द T thickness required as a 2.51 meter. This is for the tension side. Similarly for the compressive side, same calculation is there. Okay, same calculation is there. Here sigma c we have calculated 65.5 into value will be 1. Efficiency of that particular joint in the compression is 1. Okay, therefore the thickness requirement as per the maximum compressive stress is equal to 4.35 mm. Okay, as per the tension this was 2.5 mm, and as per the compression this was 4.35 mm. Okay, therefore obviously considering it as a 4.35 mm. okay, therefore the consideration for the allowance as a corrosion for the corrosion असेल त्याला आपण 5 mm चा कन्सिडर करू. Okay, therefore the thickness of the chimney plate required will be equals to 5 plus 4.35, that is equals to 9.35 mm. Therefore considering the adapting the minimum thickness of that particular section as a 10 mm for the segment 4. Okay, segment 4 साठी आपण किती thickness घेणार, 10 mm. Okay, similarly calculating same for the X4 section. Okay, X5 section असेल